Dual-use items, DU, are defined as products, services and technologies that have both civilian and military uses that could contribute to the development of weapons of mass destruction. Given the strategic and sensitive nature of these highly technological products, states have adopted a system of export control rules, the main characteristics of which are a list of targeted products, a series of articles in the regulation that define the conditions of export, and economic sanctions targeting certain countries, companies and individuals. The rules to be respected are complex and the administrative and penal sanctions provided for are increasingly heavy, especially since exporters of all types are concerned. Industries, research centres, universities, banks and insurers, and of all sizes, and of all sectors, and those that have contacts with the most sensitive countries. For strategic exports, prohibition is the basic principle and export authorization or license is the exception. This is why export control has become an essential element for full compliance from exporters. After the 2001 terrorist attacks in New York, the United Nations Security Council issued Resolution 1540 in 2004, which requires all states to implement a system to control and secure the export of dual-use items. In the European Union, trade in dual-use goods is subject to the European Regulation 428/2009, which regulates the export and transfer of dual-use goods. Exchanges between member states, called transfers, which are free, no control except for the most sensitive goods. Exchanges outside the European Union, called exports. The European Regulation 428/2009 is of direct application in France and is made up of the following elements: a set of 28 articles which gives definition of dual use, export and exporter, transit and brokerage, individual, global or general license with their expiration date and criteria for use. A list in Annex 1 of more than 6,000 products and related technologies and services subject to control, which, broken down into 10 categories, from 0 to 9, covers DU items in all relevant fields. The catch-all clause, which gives the right to each member country to also put under control DU items which are not yet listed in Annex 1 because they are too recent or suddenly subject to military or illicit use. In addition, there are economic sanctions, such as embargoes and asset freezes, against countries, institutions or persons regularly declared by the French Ministry of the Treasury or the European Union, the United Nations or the American administration. In addition, some countries use the extraterritoriality of their laws as an economic and political weapon. Violation of economic and trade sanctions regulations exposes companies to heavy fines, prison sentences and blacklists, and sanctioned companies also suffer reputational damage and loss of business. Pour un groupe comme Air Liquide présent dans de nombreux pays, la conformité du commerce international nécessite de travailler sur deux axes principalement. Le premier axe, c'est le classement des produits, savoir ce que l'on vend, et en particulier bien identifier le contenu américain de ces produits. Le deuxième axe concerne la destination. Le pays d'abord, qui peut être sous embargo plus ou moins sévère, et également les destinataires eux-mêmes, les entreprises ou les individus, qui peuvent être soumis à des sanctions ou sous contrainte d'export control. Cela couvre donc des enjeux qui sont à la fois techniques, réglementaires et aussi stratégiques. Le tout dans un monde en perpétuelle mutation, et c'est donc un défi quotidien. To facilitate exports and secure the exchange of information within the company and its subsidiaries and with its partners and customers abroad, responsible exporters set up an internal compliance program, ICP. The ICP is also an essential element in ensuring compliance with economic sanctions programs and extraterritorial US and Chinese regulations. The ICP normally consists of the following elements: a letter of commitment from the management, an organisation and process manual, the establishment of a network of people adapted to the organisation already in place in the company, training, audit and internal communication. The ICP is specific to each company. It is not the company that must adapt to a given ICP, but the ICP that must adapt to the organisation and practices of the company. The company must conduct its analysis taking into account the risks it faces. This analysis and the definition of its objectives will enable the company to implement the ICP as efficiently as possible. For its members, SIEPS provides a weekly regulatory watch and has a role of harmonization of best practices by allowing its members to compare themselves with other exporters. It is the preferred contact for the administration. SIEPS is also a label of compliance with export control rules.
Le groupe Orano assure la pérennité de ses activités en plaçant l'export control au sein de son dispositif de conformité. La maîtrise de cet environnement réglementaire complexe repose sur la mise en œuvre des 4 piliers de son ICP, parmi lesquels un engagement du top management qui porte les politiques de conformité à l'export control et un réseau d'export control officer qui offre un support simple et adapté à chaque projet d'exportation. Cette organisation est un outil qui permet de faciliter les exportations sûres et conformes face aux risques de retard, de blocage et de sanctions administratives et pénales. Pour ce qui concerne l'autorité de contrôle, rappelons d'abord que la France applique strictement les réglementations internationales et européennes qui organisent le contrôle export des biens à double usage. Cette autorité est exercée par le service des biens à double usage, rattaché au ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Mais le contrôle est interministériel. Notre service est l'interlocuteur privilégié, sinon exclusif, des exportateurs. D'abord pour leur demande de licence, ensuite pour le suivi de leur demande pendant l'instruction et après décision, mais également lorsqu'ils ont un doute sur le classement d'un bien qu'ils souhaitent exporter, ou enfin pour un projet d'exportation d'un bien non soumis à licence, s'ils ont un doute sur l'opportunité du projet en raison du destinataire ou du pays de destination. Le service des biens double usage est une administration 2.0. Nous fonctionnons en mode dématérialisé à 100%. Pour ce faire, nous nous appuyons sur le système informatique Égide, connecté avec le système informatique des douanes. Cela permet aux exportateurs de déposer leur demande de licence directement sur notre système, après s'être authentifiés par un système de sécurisation, une clé ou un système autonome qu'ils peuvent récupérer auprès d'une autorité de certification. Et à partir de là, tout est traité en mode dématérialisé jusqu'à la décision et au dédouanement, en passant par un système interministériel impliquant plusieurs administrations. Ce mode dématérialisé permet enfin un dédouanement extrêmement accéléré et fiabilisé, puisque l'information donnée par la licence est transmise par le système informatique, une passerelle vers le système informatique des douanes, directement au bureau de douane concerné. In case of non-compliance with applicable export control regulations, France sanctions violations of its regulations with administrative and criminal penalties that have the following consequences: contractual, temporary or definitive blocking of exports, financial, transactional fines, penal, according to the nature of the offence, which can result in up to 5 years of imprisonment plus 3 times the value, Article 414 of the Customs Code, 10 years in prison plus 7.5 million euros. Les infractions portant sur les biens à double usage sont sanctionnées très lourdement en raison de la sensibilité de ces produits. C'est la raison pour laquelle de lourdes peines d'amende mais également des peines de prison peuvent être prononcées en cas d'infraction portant sur ces biens. Ces condamnations peuvent s'accompagner également de blocage de certains flux, notamment dans le cadre de contrôles douaniers, et entraîner la perte de certains marchés. Par ailleurs, en raison de la sensibilité des produits en cause, ces condamnations peuvent entraîner une atteinte durable à l'image de l'entreprise. Afin de sécuriser nos flux portant sur les biens et technologies à double usage, notre groupe a mis en place un programme interne de conformité qui vise à identifier très en amont les produits qui doivent faire l'objet de licences d'exportation, ceci afin de garantir le respect de la réglementation. Export control is in fact a competitive advantage for securing and fluidifying the supply chain. If the right analysis is performed at the right time, the supply chain is not questioned and the equipment or technology can circulate without blocking customs or digital transmissions.